Sveiki, įsijungė naujausią Lietuva Amerika seriją. Turiu prisipažinti, šiandieną esu truputį pavargęs, nes tik baigiau egzaminų sesiją Belgijoje. Tai tik šį rytą, ačiū labai. Tai tik šį rytą parskridau. Ir šiandieną pasikalbėsime apie nemažai dalykų. Ir apie tai, kas vyksta Lietuvoje, apie Sausio 13-osios minėjimus, bet ir apie tuos žmonės, kuriems galbūt mažiau pasiseka, tuos žmonės, kurie neturi tokios progos ir privilegijos mokytis demokratinėse valstybėse, lankyti laisvą universitetą ir ruošti vakarietišką ir demokratišką ateitį. Turiuomenį būtent žmonės, piliečius Irane, kurie dabar ir jau apie savaitę kovoja už savo laisvę būtent. Tai trumpai mes apie šios dalykus šiandieną ir pakalbėsim ir taip pat pristatysime antros dalies svečią. Taigi, Žygi, kokie įspūdžiai iš šios savaitės? Grenlandija, baisu, Andriukaitis, signataras, laisvės kovotojas, bet taip nusišneka. Pradėkim nuo tavo mokslo. Atsimenu vienas vokietis diplomatas, kurį turbūt pirmas vokietis draugas čia prieš gerus 20 metų, kai dar vokiečiai nebuvo draugai, Vilniuje man pasakė frazę: atsimink, kad diplomatijai tarptautinėse santykiuose turi labai daug mokytis, labai daug skaityti, labai daug žinoti, nes tu vis laik turi būti on the top of information. Tu turi gaudyti, apibendrinti, matyti visą paveikslą, nes informacijos bus ateityje tik daugiau. Tai mokykis, varyk toliau, Vincentai, didžiausias. Tavo vardas yra Vincentas, pergalintis. Turi viską nugalėti. Dabar grįžtant prie įvykių, 35 metai Sausio 13, aš pats 19 metų stovėjau prie tų barikadų. Tai tas Andriukaičio nusišnekėjimas buvo skaudus. Nes aš atsimenu, kai įkalintas Paleckiukas lankėsi pas mane Vašingtone su Rusų ambasados pagalba ir kongrese bandė šnekėti, kad prie bokšto, kur aš buvau, lietuviai šaudė savus. Ir aš tada pakėliau didžiulį vėją Vašingtone, kur jau buvo paruošta spaudos konferencija, kuris jau turėjo meluot. Ir juo melu jau buvo patikėjęs užsienio reikalų komiteto Europos pakomitečio vadovas Rohrbacheris. Tai ačiū Dievui pavyko gerų žurnalistų pagalba sustabdyti jo invaziją į Vašingtoną ir tam Rohrbacheriui atsukti smegenis. Aplink kurį buvo tokios keistos ilgakojės Rusės. Labai įdomu. Bet savo ruoštų Andriukaitis parodė, kokie tie raudonieji komisarai iš tikrųjų yra, kad juose daug to komunistinio tvaiko, nors jis pats, jis tik atvedė komunistus į savo partiją, bet matyt to užteko, kad ir pats prisisunktų. Taip. Ir lygiai taip pat žiūrėk jo partneriai, ką daro visą šią savaitę. Sausio 13 kontekste važiuoja pas didžiausius Putino draugus, pas Orbano užsienio reikalų ministrą, vaidina prezidentą, vaidina užsienio reikalų ministrą vėliavų fone, iš esmės suka rusišką ruletę. Ir mes bandėm aiškintis šitame komitete su jo partijos atstovais, kaip jūs tai pateisinat. O pateisino tiesiog įžūliai. Mes jungiamės į tą proputinišką grupę, ten patriotai, kur ir Gražulis sėdi Europai, ir tokių griaudėjančių balsų dar pasakė, kad... Šiaip tiesa, aš truputį patikslinsiu, jeigu aš neklystu, Gražulis sėdi Europe of Sovereign Nations. Man atrodo, jeigu aš neklystu, tai yra truputį nuosaikesnė jėga, negi šitie patriotai. Čia yra pačios juodžiausios jėgos, kurios jų nuomonė jau, kaip jis pasakė, mes esame jau trečdalis Europos. Kas tie mes? Mes esame Putino draugai ir šita koalicija, dalis jungiasi iš esmės prie Putino ašies. Tai tas yra liūdna, tuo tarpu, kai Amerika bando nukalti tą blogio ašį, sėkmingai ar mažiau sėkmingai Venesueloj, bent galva
nukirsta. Kitą savaitę važiuosiu į Vašingtonę, su manim važiuoja ir tavo geras pažįstamas Pablo Hispani iš Partito Popular ir jis bando derinti susitikimą su Machado, kuri yra dar vis Vašingtone. Nes kaip ir kongresmenas, su kuriuo mes kalbėjom, taip ir Pablo Hispana, visi normalūs politikai nori, kad Venezuelai įvyktų transformacija, kad tai demokratija. Reikia dirbti. Nestovėti su Putino šunimis ir lot jiems vienu aidu, bet padėti demokratijai, padėti Ameriką užsimti šitom demokratiniam statybom, ką Trumpas šiek tiek yra apimiršęs. Lygiai tas pats Irane. Kalbėsime su vienu iš geriausių mano draugų, nuostabių nuo amžiaus Irano politikų, kuris tapo vienas iš žymiausių Kanados politikų. Mes kartu su juo, kaip su užsienio reikalų komiteto pirmininku į Kijevą, nežinia kiek kartų važiavom, iš čia atvažiavo pas mus į Amerikos 100-mečio konferenciją. Jisai kalbėjo įstringai, kai mes priėmėm rezoliuciją dėl uigūrų genocido Kinijoje. Nuostabus žmogaus teisių kovotojas, kuris aišku vylėsi, kad ta prakeikta religinių fanatikų režimas sugrius, kuris pagimdė Hamas, kuris pagimdė Hezbollah. Būtent. Ir už kurio vaikus ir anūkus iš esmės stojo mūrų tas pats Žemaitaitis. Tai ta prasme, klausimas yra toks, kaip gyveno kaip surrealistiniai realybei. Pasaulyje bandoma įveikti blogį, bet dalis mūsų vyriausybės kovoja blogio pusėje. Net nebandydami atvesti Trumpo administraciją į tą tokį geresnį ritmą. Ir pasakysiu dar toliau, jau taip atsargiau kalbėdamas, yra grupė Lietuvos veikėjų, kurie labai aktyviai šiuo metu veikia vos ne Trumpo vardu, bandydami prastumti Lukašenkos trašas Lietuvoje. Turit omeny Skardžių, Gedvilą, visą tą hebrytę vadinamą. Na ir dar kurias garsias pavardės, kurios, aš manau, išlys į dienos šviesą. Ta prasme, mes turime stengtis Ameriką sukti į gėrio pusę. Taip. Nes nuo to balanso priklauso net ir mūsų gyvybės. Tuo tarpu šutvė, kuri yra valdžioj, faktiškai penėsi blogiu ir traukia Trumpą į Lukašenkos ir Putino pusę. Taip, kaip ir praeitą savaitę kalbėjome su jūsų geru draugu Mario Diaz Balart, aš manau, kad tai parodė tą šiokį tokį svyravimą tarp blogio ir cinizmo, kurį mes matome šiais laikais Amerikoje. Vienoje pusėje kongresmenas labai už Machado, labai už demokratiją, pats įvardino, kad vilėsi, kad dabar yra toks pereinamasis laikotarpis Venezuelai, bet iš kitos pusės, iš Baltųjų rūmų, kartais atrodo toks visiškai cinizmo ir pinigavimas, toks tvaikas, sakykime, ar ne? Na, aš jau taip filosofiškai to atsakysiu, mėgstu skaityti įvairius popiežius, ypač Šventą Joną Paulių. Ta gėrio ir blogio kova, Vincentai, vyksta tavo kūne, taip, mano kūne, šitam kabinete, šitam pastate, kiekvienoje šalyje. Ir, tau duotas laikas šiame pasaulyje, kad, padaryt, čia man atrodo jau skautų šūkis, kuris buvo nuskambėjo ir sausio 13, palikt po savęs tą pasaulį šiek tiek geresniu, padaryti geresniu. Tai daryti viską, kad prasmingai praeitų tos minutės ir kad tu įtikintum, suburtum tas jėgas kovot už gėrį. Ir pavyzdžiui, tavo minėtas kongresmenas Mario Diaz Balart, aš to gal dar nenusinčiau to e-mailo, šiandien gavau džiaugsmingą e-mailą iš Vašingtono, National Endowment of Democracy, čia fondas įkurtas Reigano, mes su juo kalbėjome, Damon Wilson, jisai laimėjo mūšį kongrese ir Mario Diaz Balart buvo vienas iš tų, kuris pasipriešino Nedo šito fondo už demokratiją nukarpimui, kaip kurie iš mago norėjo, ir faktiškai didžiulė balsų dauguma sugrąžino Nedui biudžetą. Reiškia Reigano kova už laisvę Venezueloje, Irane, Baltarusijoje, Rusijoje. Nedas vien Ukrainoje turi 140 projektų, kur palaiko tą demokratiją.
Tai reiškia, mes turime stengti surasti tokių draugų kaip Marijų ar kiti, kurie tą balansą, kad ir sunkiausiose diskusijose, nes matai, ateina nauji prezidentai, ateina nauji lyderiai, dažnai jie būna, kaip pasakyti, švelniau. Savotiški. Jie galvoja, kad jie ims vienu pirštu pakeis pasaulį ir dažnai pridaro klaidų. Aš neminėsiu lietuviškų lyderių. Bet mūsų tikslas yra įtikinti juos daryti gėrį. Tai vėl grįžtam prie tos dabartinės valdžios. Jie savo kūne turi dominuojantį partnerį, nors jis mažesnis, bet dominuojantis, kuris visą vyriausybę traukia į blogį. Ir todėl aš nesistebėjau Andriukaičio pareiškimais, nes realiai jis atspindi Nemuno aušros ritmą. Nors pats sako, kad čia blogai, bet šoka jau pagal jų ritmą. Dudelę, taip. Bet tą patį, sakykime, grįžtant prie filosofijos, ar ne, galima pasakyti, kad vienas iš blogio simptomų yra tinginystė ir neveiksnumas, ar ne? Ir mes dabar tą patį neveiksnumą, bent jau tarptautinės politikos kategorijoje, iš dabartinės valdžios visiškai nematome. Ir būtent, sakykime, karščiausia, bene karščiausia šių dienų tema, bent jau Europoje, tai yra situacija su Grenlandija. Ir kažkaip, be užsienio reikalų ministro, kažkaip nebuvo per daug nei komentarų, nei siūlymų, nei vidinės diskusijos, ką daryti, kaip atsakyti. Ar mums reikia, kaip norvegai dabar siunčia savo karius vykdyti pratybas Grenlandijoje, ar mes turėtume prie jų prisijungti, ar kaip mes turėtume veikti. Visiškai šitos diskusijos nebuvo. Tai kaip jūs matote visą šią situaciją? Aš pats tą temą aptarėjau ir su amerikiečiais Vilniuje, aš jiems pasakiau tą frazę, kurią ir viešai pasakiau, įrašiau tokį filmuką Danijai, nes tu žinai, kad Danijos karališka pora atvažiuoja, netrukus pas mus viešės. Tai pasakiau, kad, mėly amerikiečiai, atsiminkit, Danai, kaip ir jūs, mus sukūrė. Mane, pavyzdžiui, asmeniškai pusę užsienio reikalų ministerijos darbuotojų apmokė Danai, nes buvo darbų pasidalinimas Danai, švedai, suomiai, švedai su Latvija, suomiai su estais, o Danai mūsų už ausų tempė. Atsimink, kad Danija tuo metu buvo ne tik ES, bet ir NATO narė. Jinai įtikino amerikiečius, kurie visai nenorėjo. Mūsų į NATO juokauja dar Baltijos šalis, o ne, no. Bet sugebėjo. Toks Perl Carlsonas, ten daugybė garbingų žmonių, kurie susirado Makeinus ir kitus. Tai sakau amerikiečiam, jūs supraskit, jūs mums siūlot pasirinkti ar tėvo ir motinos? Neišeis. Iš esmės tai, kas gali čia įvykti, čia yra didžiausi rusų norai. Bet, aišku, reikia su amerikiečiais kalbėti, reikia jiems tai aiškinti. Jie kaip ir kai kurie, pavyzdžiui, vokiečiai iš tų didžiųjų tautų, jie klauso. Jie, yra tas racionalumas amerikietiškas ir jie yra gan religingi, jie girdi tos virpesius širdies. Bet kas su jais kalba? Tai kol kas iš tikrųjų, kaip gerai pasakei, kalba vienintelis Kęstutis Budrys. Šią savaitę vyko sniego susitikimas, kurį kažkada su amžinatilsiu Ron Asmusu ir kitais įsteigiau. Nekritikuosiu to paties formato, bet Kęstutis bando. Kęstutis bando eiti senais mūsų keliais, kuriuos atrado konservatoriai, neparemdami socialistinio Kubos režimo. Bet aš nematau jokio palaikymo iš viršaus. Nei Paluckas, nei Ruginienė, nei kiti ministrai, nei galų gale galėtų ir Seimo pirmininkas, kuris buvęs Amerikos grupės vadovų, kuris gavo kliurką šiek tiek konstituciniam teisme, galėtų prezidentas. Kur jie? Supranti, problemą gal tu nematėjai. Lukašenka susuko fantastinį filmuką apie Kušnerį. Kušneriui jau muziejus pastatytas yra Minske. Supranti, žudikas Lukašenka jau baldus surentė, kur Kušnerio senelis, partizanas, miegojo, griovė, išrausė, kaip jis pabėgo iš geto. Jis viską padarė. Nuostabiai dirba. Tai va čia yra pavyzdys, kaip dėja ne mūsų kolegos ir bendražygiai taip daro, bet čia yra pavyzdys, kaip reikia veikti dabartinėme pasaulyje. Ir tai visa pagarba Kęstučiui už jo darbą, bet, kaip jūs paminėjot, ir Ruginienė, ir prieš metus Paluckas, nieko panašu, jokio palaikymo nebuvo, nėra ir įtariu, kad nebus. Bet čia grįžtam prie to pačio, kad mes, kaip ir anksčiau šioje serijoje jau pakritikavom,
dabartinę valdžią, bet mes matom, kad yra absoliuti ne tik kompetencijos toka, bet ir elementariausios susidomėjimo stoka. Ir net aš sakyčiau atvirkščiai, netgi rytų ritmai skamba. Pavyzdžiui, karo krašto apsaugos ministras sako, kad gal ir gerai būtų tos Lukašenkos trąšos, nes mums apmokėtų gynybą. Taip, gal kažką apmokėtų Mielasis, bet jis užmokėtų už Rusijos amunicijos fabriką, kuris statomas Minske. Taip. Ir padėtų Minskui toliau žudyti ukrainiečius. Tu nesupranti, kad mes negalime penėti agresorių, kad reikia tolesnės sankcijas įvedinėti. Šitie mūsiškiai politiniai lyderiai net nesupranta, kaip veikti su vakariečiais. Jie bando jau ieškoti sprendimų rytuose. Nes tai baigėsi. Bet žinai, kokią Saulės Paleckis atnešė, dar vienas Paleckis, mes tą žinom, tokie sprendimai baigėsi dramatiškai. Mes prarandame, gal ir atgaunam kažkokią dalelį Vilniaus, bet mes prarandame Lietuvas. Tai, vakar gera diskusija su profesoriu Bumblausku buvo ir Raseiniuose. Jis gražiai pasakė, mes esame Europos forpostas. Kijevas iš Vilniaus gavo miesto teises. Mes nešam tą šviesą. Rusija niekad nebuvo Europos. Jis gražiai pasakė, Rusų ortodoksų bažnyčių yra panaikinta išpažinties paslaptis. Tai yra, visi kunigai tampa KGB. Taip. Ir jeigu tu pašnipsi kažką anksčiau prieš carą, dabar prieš Putiną, kaliuzė. Taip. Tai kokia čia krikščionybė, čia yra fašizmas. Bet aš manau, turbūt pakeičiant temą, bet kai aš matau tuos, kurie iš tiesų kovoja už vertybės, už dorybę, už laisvę, kalbu apie iraniečius, kurių mes šiandieną dar nepalietėm, bet jie, kaip bebūtų ironiška, aš manau, šiame pokalbėje labiausiai ir skamba kaip tie tikrieji krikščionys, bent jau atstovaudami būtent tas gerasias meilės ir dorybės vertybės. Tai aišku, šiandienos serijos antroje dalyje kalbėsime su jūsų gerbiamu draugu iš Kanados, pono Ali, kaip aš jį vadinu pokalbėje, bet tiesą pasakius, mes įrašėme tą dalį, manau, lygiai prieš savaitę. Taip. Per šią savaitę labai daug kas pasikeitė ir ne tik protestuotojų progresas, bet ir mirtys išaugo tūkstančiais, kaip byloja kai kurie šaltiniai. Jūsų galva, kaip gali baigtis šitas dalykas? Ar tikrai mes galime pagaliau kažkaip išvysti tą laisvą į Iraną, ar kažkokie, nežinau, gal čia sandoriai kažkokie vyksta su Trumpu, nes su Amerika turiu omeny, nes prieš kelias dienas buvo tokie rimti grasinimai, kad nelieskit protestuotojų, mes kitaip jūs subombarduosim ir padarysime tai, ką mes padarėme prieš daugiau negu metus, jeigu neklystu, nežinau. Bet kai susprogdino ir pačią programą šitų branduolinių ginklų gamybos ir, aišku, kaip sakoma angliškai, pinpointino ir vos ne kaip su lazeriu tiesiog išėmė ten, tai yra nužudė bene aukščiausias galvas ir šito revoliucijos gvardijos, kaip ten vadinama, ir panašiai. Bet dabar tie grasinimai iš Trumpo pusės nuslūgo, dabar atrodo, kad gerai, nekarkit tik tais ir tada nebus sprogdinimų, bet jūs kaip ir darykit, ką norit. Kas čia vyksta? Aš labai tikiuosi, noriu to tikėti ir bandysiu aiškintis dėl to Vašingtone, kur netrukus vyksi su vokiečiais, lenkais, suomiais, švedais, ukrainiečiais. Nuo pirmadienio ten sėdėsim, kitą tinklalaidę galime iš Čikagos pasidaryti, kur kalbėsim ir su mūsų migracijos lyderiais. Aš kiek suprantu su savo lietuviška patirtim, aišku, pas amerikiečius yra daug didesnė, su visom dramom 79 metų, kad nėra geresnio laiko kaip dabar. Ekonomika faktiškai sužlugusi. Atlyginimas yra $7 per mėnesį. Vienas tas rijadas kainuoja... 0,00. Daug tų 1 milijardas 400 tūkstančių. 5 lagaminai už $1. Tu, Vincentai, ten nuvažiuotum, ten pusę Irano galėtum nusipirkti. Ir čia yra turtingiausia, žinai, vos neištekliais pasaulio valstybė. Seniausia, galingiausia šalis, kur apskritai mes pirmuosius žemės gyventojus randam. Kur žinai, ir
moterų teisės ir visa kita buvo puoselėjamos kartais daug labiau negu Europoje, ypač tuo metu, kai mes visi buvom po sovietinio skėčių. Tai ir galų gale nuimta trečdalis Irano vadovybės, jau to paskutinio smūgio metu, 12 dienų karo metu, oro gynybos nebebėra. Ir galų gale būkim žmonės. Įžudyta minimum 3000, 10 000 sukištų į kalėjimą. Tai, kad šiandien kažkas pažadėjo kažko nekart, ar tai yra argumentas atleist? Ne. Ta prasme, jeigu Trumpas padarys šitą klaidą ir nenuims šito ajatolų dabar, aš jo negerbsiu lygiai taip pat, kaip aš negerbiau Obamos, kuris kažkada panašiai, atsiminėtam, Sirijos diktatoriai, čia jau, kai jau duosim tau, cheminis ginklas buvo panaudotas. Nieko nedavė. Nieko. Patikėjo kvailių Putinų, kuris sakė, žinot, sutvarkysiu šitą diktatorių. Taip sutvarkė, kad ten dar žudė ilgus metus. Dabar matau, kad Kinija nenori atakos, Rusija nenori, kai kurie, Saudo Arabija, Kataras, Omanas pasakė Trumpui nenorim. Tai aš vis dar tikiuosi, kad čia yra diplomatinis ir karinis ir informacinis parengimas smūgiui. Nes kuris neturi įvykti, kada mes su Vincentu išpranašausim, bet aš vis dar tikiuosi, kad jis įvyks. Nes, jeigu, žinai, tam regione gerbė jėgą, kurią parodė Trumpas Venesueloje, jeigu čia jinai nebus parodyta ir jeigu toj pačioj Venesueloje neįvyks demokratinis pasikeitimas ilgainiui, Trumpas turės bėdų. Už ką jis teis Maduro? Kad jo lėliais pastatė tos pačiais narkotikais prekiauti? Taip nesigauna. Ir vidaus tie trukmės rinkimai artėja, o Trumpas yra politikas, kuris vis dar nori laimėti. Tai jeigu jis nori laimėti bent dalį širdžių, jis privalo nukalt blogio ašį, sustabdyti arklius Grenlandijoje ir, čia jau pabaigsiu, neužmiršti Ukrainos. Aš Vatikanui, Vincentai, kalbėjau su savo draugais Verhovnoj Radoj. Temperatūra Verhovnoj Radoj yra minusinė. Jų butuose -17. Mano atitikmuo, jo bute -22. Tarsi žmonės, didvyriai, herojai, ir Trumpas sako, kad čia Putinas daugiau kaltas, kai faktiškai pusė miesto evakuojasi. Rusai... Zelenskis labiau kaltas. Taip, kad Zelenskis, labiau kaltas. Tai yra žiauru. Ta prasme, mielas Trumpai, jeigu turi nors kažkokią širdį, atsisuk į ukrainiečius, padėk jiems, nes juos dabar žudo šalčiu, kaip kažkada žudė badu. Ir kulkomis tie patys ruskiai. Tai, bandysim Vašingtone tai paaiškinti mūsų tikriems draugams. Labai viliuosi, kad pavyks. Dėkoju, kad klausėte. Neišjunkit serijos, neužilgo antroji dalis su mūsų draugu ir bendražygiu iš Kanados. Toliau apie Iraną ir sėkmės žygį. Ačiū labai. Super. Good afternoon, Žygis, and good morning, I suppose. Mr. Ali, it's an absolute pleasure to be speaking to you. But before we start, the world is going crazy in the last week. The first week and a little bit more of 2026, the world has essentially exploded, both in Venezuela and more actually, I think, interestingly for Lithuanians maybe, in Iran. And so that's what we'd really like to speak with you about today. But before we actually begin, if you could give a brief introduction as to who you are, where you come from, what your story is, and then we can get into the hard-hitting questions, as it were. For sure. Well, it's a great pleasure to connect. Always great to see my good friend Žygis, who is a man of great conviction and great energy. I'm so grateful for the leadership that he has demonstrated in the time that I have known him. He has really been a game changer. But in terms of myself, I've been a member of Parliament for the past 10 years. Most recently served as the chair of the Foreign Affairs Committee, which is something I'm very, very passionate about, especially given all the incredible shifts that are going on in the international scene. And Žygis, my association with Žygis is he was an incredible
leader in terms of making sure that our respective countries came together and that we would be there shoulder to shoulder for our Ukrainian friends. So I had the great privilege of following Zhigis, I should say, to Kyiv on several occasions after the terrible war started in 2022. And if I could also add, with Ali, we also traveled to America to speak with those Americans, trying to wake them up to the right direction. And I think also I met maybe for the first time, Ali, when we had some hearing in the plenary on Uyghurs, because we made that resolution denouncing, the genocide. But so I love Ali. Still, I think, Ali, you are the best and only friend I have in Canadian Parliament. We need to fix it. We need to, I'm actually speaking with current chair. We need to bring a bilateral delegation. We need to know you better because distance is nothing. It's just, today we are, united by values and freedom is under attack. So I don't know, maybe before we move to Iran, state something about your country, how it's doing right now. How do you see this new world emerging in Western Hemisphere? How can we be helpful and maybe wiser to make it right? And then let's go to Ukraine and Iran, because that's the little problem with Europeans. They do not notice, Canada. They just go to Washington all the time. So maybe a few words from that. But also maybe you can say a few words why we mention Iran. How did it happen with you to land in Canada? Absolutely. So first of all, let me say that I couldn't agree with you more. Lithuania and Canada have to make common cause. There is no doubt that given the upstanding leadership that we have seen from Lithuania on the international scene, that it is high time that we deepened and broadened the ties between our two countries. These are times where both our countries have to fully be engaged, in particular as things develop in Europe. So again, Žygis, thank you for your leadership on that front. And I have no doubt that we will see our two countries come together and continue to do great things. Insofar as developments in Canada are concerned, we've been very, very fortunate over the course of the past year. As you know, Prime Minister Carney did enter the political ring, if you will, at the start of last year, and has been doing an exceptional job. Won the leadership of the Liberal Party, immediately hit the ground running as Prime Minister. And let me say there are several elements to the very ambitious leadership that Prime Minister Carney brings to Canada. First of all, he is very, very concerned about ensuring that Canada is fully engaged in the world. This is an individual whose breadth of experience, international experience, is truly second to none. And since the first day Prime Minister Carney became Prime Minister, he has been on a whirlwind. He has been to Europe on numerous occasions, making sure that that we are coordinated with our European friends, and then of course that we broaden and deepen our relationship. But also another element, given all the uncertainty that we are seeing around the world, this is a prime minister that is, again, very ambitious about deepening our economic ties and diversifying our trade patterns as well. So that has taken up a lot of the prime minister's energy, a lot of our government's focus, and it's been incredible to watch. So things are moving at a very rapid
pace here in Canada, and we're very, very keen to use every opportunity to make sure that we deepen our ties. Lastly, if I may, this is a prime minister who obviously has considerable economic experience, and what the prime minister does continue to say is that it's time to build. So we're seeing a surge of energy insofar as Canadian projects are concerned. And I'll tell you, I hear from various countries all the time that they're happy to see that Canada is in a building mode, and that we're rolling up our sleeves and very, very keen to focus on those aspects of our economy and the foundations of our economy, and to make sure that big things are unfolding and happening in Canada. Lastly, if I may, on the issue of Iran, as you know, I am of Iranian origin. I actually did live in Iran from when I was 9 to when I was 14. Coincidentally, that's the only time I've lived in Iran, but that was immediately in the aftermath of the disastrous Iranian Revolution. So given everything that I witnessed during that period, Iran is very, very close to my heart. And I certainly hope that things change fundamentally in that country. And that's why I thought it would be a great idea to join with you today to talk about the latest developments. Before proceeding, I just want to bring up the first question that has been kind of stuck in my mind since these massive protests started up again in Iran. And it's not a very nice question per se, but can we expect something real as a result of these protests, or are we seeing sort of the continuation of the protests that we saw in the aftermath of the murder of Mahsa Amini, and in protests like this? I mean, these sort of recurring movements in Iran that end up sort of dying down, and everything going back to the status quo. Well, let me say what we have been seeing in Iran over the course of the past 4 or 5 years has really pulled on everyone's heartstrings. The reality of it is that the vast majority of Iranians, by some estimates, 80% of Iranians very much want to see fundamental change in that country. They are frustrated by the incompetence of the Iranian regime. This is a regime that has been economically bankrupt, morally bankrupt, and the challenge we have is not the fact that Iranians recognize full well that they want to see an end to this government. The challenge is that the only playbook that this regime has is to clamp down, use heavy-handed approaches, use an apparatus of fear to intimidate Iranians. And for that reason, Iranians have every right to be concerned about a murderous regime that will stop at nothing, is hell-bent on maintaining its grip on power, and will resort to bloodshed. So what we have been seeing over the course of the past 10 days, you can see that there is an intensity to the movements that we are seeing. You can see that it's throughout the country. People are truly by the economic realities that they have to contend with on a daily basis. There is soaring inflation of approximately 45%. The government has always been a terrible economic manager, but things are truly painful in Iran, because they know full well that this country and the Ayatollahs are not capable of economic planning. All they do is engage in autocracy, and they've run the country into the ground. And we can go through all those indicators, but it's a very grim situation. And I have no doubt that frustration is running very high.
But as you know, these are complex times, and we'll have to see how this develops. Ali, you were a bit older than me, and you said you lived in Iran. But when revolution happened, I was 8 years old. I was in my school. So in my head, Iran was always associated with radicals, who are infecting the region, who cooperate with, Soviets, Russians, Maduros. But I'm reading now books, even the last about Zbigniew Brzezinski, about Iranian ambassador in Washington, whose house was the center of gravity of DC. And I'm reading about Iran that was different, that was Western. So tell me, if Russian empire is like collapsing, like global empire, from Syria to Maduro, but so then still Chinese are playing big card, Americans are playing huge card. Europeans are trying to do something. Do you see the chance of Iran coming back to this Western kind of transatlantic free hemisphere? Because some people say, forget about that. No, Islam is not compatible and so on. Though, the same they said about Taiwan, I don't believe that racist, theory. I want to see democracy and freedom spreading. And I know you, Ali. You are, as I remember your visit to 100th anniversary conference on Lithuania in America. My God, you've been always my best friend, championing on all the freedom and democracy. So for me, you are incarnation of wonderful and great and open Iran. But do you think that's possible in the current period of also radicalization, fights, and so on? So let me start off by saying, Jigas, I take great exception to the fact that you think I'm older than you. I suspect that we are exactly the same age. So let me clarify that. One makes you once and for all. The second thing I wanted to touch on is you did allude to Edward Luce's new book on Brzezinski, which I thought was a fantastic book. It was really definitely one of the best books I had the opportunity to read last year. I think, as you could tell from that book and other literature that is available, is in the 1970s. I think America was very, very much distracted while the revolution was slowly unfolding in Iran. But I think what is important to bear in mind is that the vision that country had prior to the revolution is entirely at odds with what we have seen with this terrible new regime since 1979. Prior to the 1979 revolution, Iran had amicable relations with the Western world. It also actually had very good and positive relations with Eastern Europe as well. This was a Shah who had a very good command of international affairs. I have never come across any account where world leaders weren't impressed with his understanding of international politics. But it was a country that was at peace with the world. It was a country that was, by and large, at least insofar as the state was concerned, it was a secular state. And it was a country that was very much focused on economic development and espousing progressive ideals. You'll be shocked to learn that in the 1970s, Iran was the second country in 1973 or 74 that actually appointed a minister of women's affairs. Imagine that. There was one other country in that period that had a minister of women's affairs, and that was France. In addition to that, as you know, my father was a high-ranking Iranian diplomat at the United Nations.
or I should say, with the Iranian delegation at the United Nations. And Iran was again very progressive, very constructive on the international scene. However, unfortunately, the revolution did happen. Things took a terrible turn. I'm convinced that perhaps Iranians didn't recognize how sinister this new regime would be, how this new regime had no expertise in any matter. They were just a bunch of revolutionary yahoos who took over, and their main focus was to fight the Americans. I think we were all horrified in those early days that this regime took to taking American hostages. They were at thumbing their nose at every single international convention, every single international principle. And right off the bat, this regime demonstrated full well that they are not pursuing the national interest of that country. All they are doing is standing up, pretending like they are so critical, constantly supporting revolutionary movements around the world, becoming a member of the so-called non-aligned movements, and always playing a spoiler role on the international scene. You will be shocked that despite the fact that these Ayatollahs have been in power for 47 years, I can truly, honestly tell you that throughout these 47 years, the only time the regime has managed to cultivate close ties with any other regime has been because they are willing to shower resources on those other countries, provide them with free oil, provide them with armaments. So they're always bribing other countries to develop alliances around the world. And that, of course, is also true insofar as Venezuela is concerned. All Iran was doing was shoveling money out the door to assist their revolutionary brethren in Venezuela. So it didn't really do Iran any good. It was only there for the Iranians to try to prop up the regime as best they could. In addition to that, as you know, Žygis full well, Iran is engaged in not only state terrorism around the world, but also engages in quite a bit of criminal activity for money laundering, in dealing with all sorts of nefarious criminal gangs in South America, as well as all across the world. So this was a friendship that was forged in criminal activity between Venezuela and Iran. And I'm sure that the Iranians are smarting from the fact that Mr. Maduro was dispensed with in the manner that he was. I think the Iranian leadership understands full well that they're in the crosshairs. They're in the crosshairs not only insofar as the American administration is concerned, but they also recognize the depths of the unpopularity of this regime with the Iranian people. If I might, to continue your thought, the fact of the matter is that we've been aware that this regime has been deeply unpopular with the Iranian people for years, decades even. But it seems that every time one of these movements pop up where we, in the rest of the world, in the West especially, think that something might finally happen. We might finally have Iran back on the side of freedom and democracy. Something always happens, these regimes, or these movements die down. Sure, and on the inside of Iran, you still see the certain progress that these movements have made, right? And the difference between where 10 years ago you had the absolute authority of the morality police, whereas now in Tehran, you can walk around and you see women without head coverings, without shawls. So maybe progress is happening, but the regime is still there. However unpopular it is, it's still there. And what excites me now about this current movement is that they seem to have actually occupied cities, right? So if you could explain, maybe you know more about this than we do, and explain what's going on with these occupied cities, and is this maybe
a sign and a symbol of something truly, finally crucial happening that could put a kibosh on the regime as it is right now. Absolutely. It's very frustrating to watch developments in Iran over the course of the past several decades. And I say this because obviously we're all overjoyed when they challenge the regime. They demonstrate such incredible courage and bravery. But there is always this this concern that there is going to be a crackdown, and it's always incredibly brutal by this regime. This is a regime that has recognized for many years that it is deeply unpopular. It has no demonstrable achievements of any sort during its 47-year reign over Iran. So the only thing they have at their disposal is intimidation, brutal state apparatus that is constantly intimidating everyone. So I obviously am overjoyed when I see protesters on the streets, but I'm always also concerned as to what will happen the day after. Iranians are, again, I would say, given the experience that they have had over the course of the past 47 years with theocracy, all they care about is a secular state. One is that is not religious. One that is constructive on the international scene. For example, I think a very important anecdote to share with you is when the legal Russian invasion of Ukraine took place. The state, of course, was the Ayatollahs were very keen to state that they stood in solidarity with the Russians and would do everything to assist Russia. However, given the outlook of Iranians, they made a show of showing up at the Ukrainian embassy, demonstrating outside that embassy and saying that we stand with the proud people of Ukraine. So all to say, I truly can't think of any other state in the world which is so incredibly different than its own population. The vision of Iranians is radically different than what this state subscribes to. But again, one should always be concerned about this state's use of force against its own people. Yesterday, for example, I will share with you that it was the 6th anniversary of the downing of PS 752. As you know, this was a case 6 years ago where a Ukrainian airline had arrived in Iran. It was taking passengers out of Iran. Those passengers, many of them were Canadian, but as soon as it took off in the skies of Tehran, it was shot down by Iranian missiles that were controlled by the IRGC. So this is a regime that is brutal, will stop at nothing, and that's a reality that regrettably Iranians are far too small. And if I could ask my last question, just entering into those territories, because I think with this, revolution maybe spreading, we will have more and more podcasts about that. Tell me about this love story with Russia, because, sometimes for Lithuanians, when you explain it through Russian, eyes or neighbor of your neighbor becomes your friend. And look, like recently in Parliament, I always do events with those captive nations, like, for example, Cherkessian genocide. Russia historically, they were annihilating Muslim populations, Chechens, Cherkess. It's like the worst enemy of Muslim is the Russian nationalism. I know fascism even. It's not even Christian religion. It's like something close to Hitler's, impacts, and still Iranian revolution, God,
providing Russians with technology, with shaheds, like in their most religious head. How could you lay it with the devil that is actually killing your brothers and sisters everywhere? And do you think that story with Russians will end, knowing that Russians are failing all its allies, who signed all possible treaties of, eternal cooperation with Russia? So is it just because those gods hated Americans so much that Russia appeared on the screens? So it's a great question. I think you're being far too charitable. You're trying to find some rationality in the Iranian regime's outlook on the world. I am here to say that nothing that they have done in the course of the past 47 years has made any semblance of sense insofar as the national interests of that country is concerned. The Iranian regime for the past 47 years, their raison d'etre has really been to be a spoiler in the world. They have essentially said that we will always stand up to America. We are here to change the international order, and we will stop at nothing. We're just a bunch of crazy people, and that's why the rest of the world has to pay attention to us. They essentially have been the enfant terrible of the international community. So don't look for any theoretical justification for why the Iranian regime has been doing things over the course of the past 47 years. I submit to you, and this is my personal view, these are a bunch of thugs at the helm of the Iranian state who do not believe in anything. They do not believe in any ideology. It's all about maintaining their grip on power. It's all about making money, looking out for opportunities to line their own pockets. And they don't believe in anything. They don't even believe in their own version of the ideology that they espoused in the early days of the revolution, or their own version of Islam either. This is a pragmatic regime that is always looking for opportunities to consolidate its position within the region. And they will work with anyone. They will work with the Russians. They will work with the Chinese. But never once have they ever stopped to see whether they are furthering the interests of Iranians or of the country itself. I think on that very powerful and truthful note, we'll finish here today, because I think any additional questions would do a disservice to what you just said. So thank you very much. Thank you very, very much. Always great to connect. Look forward to seeing you again soon, hopefully somewhere in Europe. You are such great ambassadors for Lithuania. The reason why Lithuania has such a special place in my heart is that this is a country that has convictions. It has convictions in states, and everyone wears those convictions on their sleeves, if you will. So thank you to Lithuania for having been such an incredible international actor. Thank you for having been so incredibly upstanding insofar as developments in Ukraine are concerned. And I look very, very much forward to seeing you both, hopefully very soon. Thank you, Ali. Just a few words from my side. We are so proud with this friendship, also with your first historic embassy opened in Vilnius. We never had ambassador, and she's great. She's wonderful. She's everywhere. She speaks like Lithuanian. She has a Lithuanian heart. And thank you for protecting our brothers and sisters Latvians, just in the north of us. And yeah, I think we are just at the beginning of those relations. We are small. Challenges are huge, but we have to find time for friends like you and like your country. And we will do
we are growing, our economy is growing, our ambitions are growing, and when we defeat all our enemies, Ayatollahs in Iran, KGB in Kremlin, then we will actually develop all those relations together. Really, thank you, Ali, and hope to see you in Vilnius, in Kiev, and hope to see you in Ottawa, finally. Thank you so much. Take good care. Happy 2026 to both of you. Looking very much forward to seeing you. Thank you, Ali. Thank you very much. Take care.